ביאור משנה א', explanation of משנה א'. משנתנו מתחילה בתיאור עבודת היום. We're going to see how was the service done during the day. I'm not sure if he's talking about the regular day or Yom Kippur over here, but it starts the same, so it doesn't really matter. אמר להם הממונה, there was the one who's responsible for the entire בית המקדש. It's called אב בית המקדש. Yeah? So he was the one who was responsible for the entire work that was done. He said לכהנים, צאו ראו. It says, go out and see. See what? ממקום גבוה של המקדש. Go out to one of the roofs of the houses of the מקדש and see if you can see something. What can you see? אם הגיע זמן השחיטה. If the time for the slaughtering has arrived. של קורבן התמיד של שחרית. Of the first sacrifice. The תלמיד of the שחריס. שכן השחיטה פסולה בלילה. Because the slaughtering is not allowed at night. שנעבר, because it says, there's a verse that says, ביום זבחיכם. In the day of your sacrifice. So it has to, from there we learn that the sacrifices have to be done during the day. הממונה הנזכר כאן הוא, who's the guy who's responsible that is mentioned over here? לדעת רש"י ואחרים, according to Rashi and others, סגן הכהן גדול. This is the secondary to the Kohen Gadol. The Kohen Gadol, the high priest, used to have a secondary, one that is going to just like a semi-prime minister, vice president, vice Kohen Gadol. So this is the vice Kohen Gadol. ויש סוברים שהכוונה לממונה על הפייסות. But some disagree and he says, no, we're not talking about this guy, we're talking about the guy who's responsible for the lottery. That guy. Okay. אם הגיע הזמן. So they go up and they see if the time has reached. הרועה אומר, ברקאי. The רועה says, ברקאי. What does ברקאי אומר? הבריק והאיר השחר. The dawn is shining. This is ברקאי. The dawn is shining. מתתיה בן שמואל אומר, מתתיה the son of Shmuel, he says, האיר פני כל המזרח. It says, no, not just the dawn, the entire east is shining. כלומר, which means שאין שוחטים את התמיד, that you don't slaughter the sacrifice, the tamid sacrifice, עד שהרועה אומר, until the guy says, האיר פני כל המזרח. It's not just enough to see a little dot of light. You need to see the entire east with light. וזה מאוחר מברקאי. And this is later than ברקאי. וחוזרים שואלים אותו, and then you go back to him and you ask him, עד שבחברון, you see the east on fire, red, all the way to חברון. כלומר, האם כבר הגיע האור עד חברון, the light reached חברון, והוא הרואה אומר הן. And he says, yes. בירושלמי אמרו, says, what's all this thing until Hebron, the whole thing? Yeah, when the sun goes up over the horizon, it's time already. Why do you have to go crazy? שמה ששאלו עד שבחברון, it says, the fact that they ask him until חברון, לא הייתה כוונתם אלא לזכור ישני חברון. It says, the reason they said it is because they wanted to remember the forefathers that are in מערת המכפלה. כלומר, להזכיר זכות אבות הקבורים בחברון, to mention our forefathers who are all buried in Hebron. והלכה כמתתיה בן שמואל. And the halacha is like מתתיה, the son of Shmuel. ויש מפרשים, there are those who says, שמתתיה בן שמואל, who's this מתתיה בן שמואל? היינו הממונה על הפייסות. He was the one who was responsible for the lottery. ומסופר במשנתנו, and it is told in our Mishnah, שהיה שואל את הרועה שעל הגג, that was he used to say. He brought this custom to mention the people who are buried in Hebron, our forefathers in Hebron. העיר כל המזרח עד שבי חברון. The entire eastern side is already bright red until Hebron. והוא הרועה אומר הן. And this is what the seer says, yes.